page 401. Othello, Othello. Pre-reading. Summary of the story. Othello, the Moor, Moor general, married Desdemona, Desdemona, daughter of the Venetian senator Brabantio, Brabantio, secretly. As a result, Brabantio accuses Othello of winning Desdemona's affection by witchcraft. In the court, Othello explains how he won Desdemona's love by telling stories. Desdemona confirms Othello's statement and professes her duty to her husband. The accusation gets resolved in favor of Othello and Desdemona. Immediately, Othello is sent to Cyprus, Cyprus, to defend it against the Turks. Para. When Othello and Desdemona reach Cyprus, the news comes that a violent storm had dispersed the Turkish fleet. As the island is secure from any immediate apprehension of attack, people celebrate the day. In the evening, Iago, I-A-G-O, gets Cassio, C-A-S-S-I-O, common friends of Othello, and Desdemona, drunk and involved in a fight. As a result, Othello dismisses Cassio from the rank of lieutenant, Lieutenant. Thus, Iago takes vengeance on Cassio, whom Othello promoted to the rank of lieutenant, ignoring Iago's claim. Para. Iago then advises Cassio to appeal to Desdemona to influence Othello to get back his position. But Iago's real intention is to take revenge on Othello, Desdemona, and Cassio. For this, he plants the seed of suspicion in Othello's mind by hinting at Desdemona's attachment to Cassio. While Othello demands proof of Desdemona's infidelity, Iago asserts that he has seen Cassio to use Desdemona's handkerchief. Being sufficiently suspicious, Othello vows revenge. When Othello demands the handkerchief he had given her as his first gift, Desdemona fails to produce it. So Othello, convinced of Desdemona's guilt, kills her. Just then Cassio, wounded and bleeding, appears. From some letters found in the pocket of the person who attacked Cassio, Othello discovers that both Desdemona and Cassio are innocent. They all are victims of Iago's wicked plotting. Othello, being crushed, kills himself. Iago is executed with strict tortures. Shakespeare's Othello is a tragedy of vice and virtues of human beings. Charles Lamb renders the play quite exquisitely into a moving tale. গল্পটি সারসংক্ষেপ। মুর সেনাধ্যক্ষ ওথেলো গোপনে বিয়ে করেন ভেনিসের সেনেটর ব্রাবেনশিওর কন্যা ডেসডেমনাকে। ফলে ব্রাবেনশিও ওথেলোর বিরুদ্ধে জাদু বলে ডেসডেমনাকে ভুলিয়ে বিয়ে করার অভিযোগ আনেন। বিচার সভায় ওথেলো কিভাবে গল্প বলে ডেসডেমনার মন জয় করেন তা ব্যাখ্যা করেন।
ডেসডেমনাও ওথেলোর বক্তব্যকে সমর্থন করে তার স্বামীর প্রতি তাঁর কর্তব্যের কথা বলেন। অভিযোগের নিষ্পত্তি ঘটে ওথেলো ও ডেসডেমনার অনুকূলে। তৎক্ষণাৎ ওথেলোকে সাইপ্রাসে পাঠানো হয় তুর্কি আক্রমণের হাত থেকে এটাকে রক্ষা করার জন্য। যখন ওথেলো ও ডেসডেমনা সাইপ্রাসে পৌঁছন, এই বার্তা আসে যে এক ভয়ঙ্কর ঝড়ে তুর্কি নৌবহর ছত্রভঙ্গ হয়েছে। দ্বীপটি সেই মুহূর্তে বৈদেশিক আক্রমণের সম্ভাবনা থেকে মুক্ত হওয়ায় ওখানকার সাধারণ মানুষ দিনটিকে উদযাপন করে। সন্ধ্যায় ওথেলো ডেসডেমনা দুজনেরই বন্ধু ক্যাসিওকে ইয়াগো ভীষণভাবে নেশাগ্রস্ত করে তোলে এবং সংঘর্ষে জড়িয়ে দেয়। ফলে ওথেলো ক্যাসিওকে লেফটেন্যান্টের পদ থেকে সরিয়ে দেন। এইভাবে ইয়াগো ক্যাসিওর ওপর প্রতিশোধ নেন ইয়াগোর দাবিকে নস্যাৎ করে ওথেলো ক্যাসিওর পদোন্নতি ঘটিয়েছিলেন বলে। ইয়াগো তখন ক্যাসিওকে ডেসডেমনার কাছে অনুরোধ জানাতে পরামর্শ দেয় যাতে ডেসডেমনা তার চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ওথেলোকে প্রভাবিত করে। কিন্তু ইয়াগোর আসল উদ্দেশ্য ওথেলো, ডেসডেমনা ও ক্যাসিওর ওপর প্রতিশোধ নেওয়া। এই জন্য ইয়াগো ক্যাসিওর প্রতি ডেসডেমনার দুর্বলতার ইঙ্গিত করে ওথেলোর মনে সন্দেহের বীজ বপন করে। ওথেলো ডেসডেমনার বিশ্বাসঘাতকতার পেজ 402 প্রমাণ দাবি করায় ইয়াগো জানায় যে সে ক্যাসিওকে দেখেছে ডেসডেমনার রুমাল ব্যবহার করতে। যথেষ্ট সন্ধিয়ান হয়ে ওথেলো প্রতিশোধ নেওয়ার অঙ্গীকার করেন। যখন ওথেলো ডেসডেমনার কাছে তার প্রেমের প্রথম উপহার স্বরূপ দেওয়া রুমালটি চেয়ে বসে, ডেসডেমনা সেটি দিতে ব্যর্থ হয়। সেই জন্য ওথেলো ডেসডেমনার অপরাধ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তাকে হত্যা করে। ঠিক এই মুহূর্তে আহত ও রক্তাক্ত অবস্থায় ক্যাসিও উপস্থিত হয়। ক্যাসিওকে যে আক্রমণ করেছিল তার পকেট থেকে উদ্ধার হওয়া চিঠিপত্র থেকে ওথেলো আবিষ্কার করেন যে ডেসডেমনা ও ক্যাসিও সম্পূর্ণ নির্দোষ। তারা সকলেই ইয়াগোর জঘন্য ষড়যন্ত্রের শিকার। ওথেলো মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে আত্মহত্যা করেন। ইয়াগোকে কঠিন নির্যাতন সহ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। শেক্সপিয়ারের ওথেলো মানুষের দোষগুণের একটি করুণ নাটক। চার্লস ল্যাম্ব সেই নাটককে দারুণ সুন্দরভাবে একটি মর্মস্পর্শী গল্পে রূপান্তরিত করেছেন। While reading Day 1, long time ago in Venice there was a rich senator ... a soft tale to win a lady's heart. Word notes and annotations. Senator, member of a legislative body, কোনো পরিষদের সদস্য. Brabantio was a senator. Suitors, SUITORS, wooers, WWERS, পানি প্রার্থী. Climb, CLIME, country, region, দেশ, অঞ্চল. Complexion, color of the skin, গাত্রবর্ণ. Affections, love, fondness, স্নেহ, অনুরাগ. Esteemed, respected and admired, সমাদৃত হতো. Othello was highly esteemed for his bravery. ওথেলো ভীষণভাবে সমাদৃত হতেন তার বীরত্বের জন্য। Revered, REVERED, honored, venerated, সম্মানিত. Keen, KEEN, eager, উৎসাহী. Sieges, SIEGES, blockades by soldiers, সৈন্যগণ কর্তৃক অবরোধ. Encounters, face-to-face fights, সম্মুখ সমর. Perils, dangers, বিপদ. Exposed to, unprotected from, কোনো কিছু থেকে অরক্ষিত হয়ে পড়েছিলেন. Hair breadth, HAIR-BREADTH, very close, actual জন্য. Breach, BREACH, a break or opening, ফাঁক বা ফাটল. Captivated, captured, বন্দি করেছিল. Insolent, haughty, rude,
উদ্ধত, demeaned, humiliated, হেয় করেছিল। Wilderness, empty deserted field, ধুধু প্রান্তর। Caverns, hollow place under the ground, a large dark cave, মাটির নিচে গভীর গর্ত, বিশাল অন্ধকার গুহা। Quarries, Quaries, excavations from where stones are obtained by digging. পাথর খনি, খাদান। Savage, brutal, বর্বর। Cannibals, Cannibals, those who eat human flesh, নরমাংসভোজী। Othello told tales of cannibals, and Desdemona was overwhelmed with surprise on hearing him. Othello নরমাংসভোজী মানুষের গল্প বলতেন, তার গল্প শুনে ডেসডেমোনা বিস্ময়ে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেত। Anthropophagi, Anthropophagi, a mythical race which practices cannibalism. পৌরাণিক এক জাতি যারা নরমাংসভুক। Enticed, attracted, আকৃষ্ট করত। Devour, devour, to eat up greedily, গোগ্রাসে খাওয়া। Woo, to win someone, মন জয় করা। Othello wooed Desdemona by telling her adventurous stories. Othello ডেসডেমোনাকে রোমাঞ্চকর গল্প বলে তার মন জয় করেছিলেন। Gorgeous, gorgeous, lovely, চমৎকার। Solemnized, perform with formal ceremony, marriage, আনুষ্ঠানিকভাবে বিধিসম্মতভাবে সম্পাদন করেছিল বিবাহ। Witchcraft, the use of magic power, জাদুবিদ্যা, ডাকিনী বিদ্যা। Brabantio thought that Othello won his daughter's mind by way of witchcraft. Brabantio মনে করতেন ওথেলো তার মেয়ের মন জয় করেছে জাদুবিদ্যার মাধ্যমে। Seduce, a persuasion of an unwise act, খারাপ কিছু করার জন্য প্রলুব্ধ করা। Set sail, to begin a trip by sea, নৌযাত্রা শুরু করা। Fleet, a group of military ship, নৌবাহিনী। Hostility, enmity, শত্রুতা। Invasion, attack from outside, বহিরাগত আক্রমণ, হামলা। Infuriated, became engaged, ক্রুদ্ধ হয়েছিল। Outrageous, furious, violent, অত্যাচারী, নিদারুণ, ভয়ানক। Eloquence, good command over language, বাগ্মিতা। Conjurations, producing magical feats, power of summoning an evil spirit, ভেলকি দেখানো, ভূতপ্রেত দিগকে ডাকার উপচার। Courtship, wooing, প্রেম নিবেদন। Page 403, critical comment. In the introductory part of the story, the virtues of Othello are described. Desdemona falls in love with Othello and she marries him. She stands against her father and restores Othello's honor in the Venetian court. গল্পের সূচনা পর্বে ওথেলোর গুণের কথা বলা হয়েছে। ডেসডেমোনা ওথেলোর প্রেমে পড়ে এবং ওথেলোকে সে বিবাহ করে। সে তার বাবার বিরুদ্ধে গিয়ে ভেনিসের আদালতে ওথেলোর সম্মান রক্ষা করে। বঙ্গানুবাদ। বহুকাল আগে ভেনিস শহরে একজন ধনী সেনেটর ছিলেন যার নাম ছিল ব্রাবেনশিও। ডেসডেমোনার নামে তার এক সুন্দরী ও ভদ্র মেয়ে ছিল। নিজের দেশের এবং তাঁরই মতো গায়ের রঙের বহু যুবক ডেসডেমোনার পানি প্রার্থী হলেও সে কিন্তু কাউকেই তার উপযুক্ত মনে করত না। এই মহীয়সী নারী মানুষের চেহারা এবং গায়ের রঙের চেয়ে হৃদয়কে বেশি গুরুত্ব দিত। ভালোবাসার জন্য সে এমন একজন মানুষকে বেছে নিল, সে একজন মুর,
একজন কালো চামড়ার অভিজাত। এই যুবককে ডেসডেমোনার বাবা গভীরভাবে ভালোবাসতেন এবং প্রায়শই তাকে প্রাসাদে ডেকে পাঠাতেন। এই সম্ভ্রান্ত মূর ওথেলো একজন বীর সৈনিক। তুরস্কের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে তার বীরত্বের জন্য তাকে সেনানায়কের পদে উন্নীত করা হয়েছিল। সমগ্র দেশ জুড়ে সে ছিল অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র। ওথেলো প্রচুর ভ্রমণ করেছিল এবং ডেসডেমোনা তার দুঃসাহসিক অভিযানের বিভিন্ন গল্প শুনতে দারুণ উৎসাহী ছিল। যুদ্ধক্ষেত্র, অবরোধ, প্রতি আক্রমণ, যেসব বিপদের সম্মুখীন সে হয়েছে, পরীক্ষায় ঢোকার সময় অল্পের জন্য সে কিভাবে বেঁচে ফিরেছে কিংবা কামানের গোলার দিকে বুক চিতিয়ে এগিয়ে গেছে এবং দাম্ভিক শত্রুর হাতে কিভাবে সে বন্দী হয়েছিল, তারা কিভাবে তাকে দাস হিসেবে বিক্রি করে দিয়েছিল, ওই অবস্থায় সে কিভাবে নিজের আত্মমর্যাদা হারিয়ে ফেলেছিল এবং কিভাবেই বা সে সেখান থেকে পালাতে পেরেছিল, এইসব অভিজ্ঞতা থেকেই ওথেলো তার গল্পের রসদ সংগ্রহ করেছিল। ডেসডেমোনা অত্যন্ত মনোযোগের সাথে এই সমস্ত ঘটনা শুনত এবং বিদেশে ওথেলোর দেখা অদ্ভুত বিষয়গুলি, যেমন বিস্তৃত ঊষর প্রান্তর, রূপকথার মতো গিরি গুহা, খাত ও খনি, পাহাড় ও গগনচুম্বী পর্বত, আদিম জাতি, নরখাদক মানুষ এবং আফ্রিকার নরমাংসভোজী রাক্ষস যাদের কাঁধের নিচে মাথা তৈরি হয় ইত্যাদি সম্পর্কে মন্তব্য করত। এইসব গল্প ডেসডেমোনাকে এতই প্রলুব্ধ করত যে বাড়ির কোনো কাজের জন্য তাকে যেতে হলে সে যত দ্রুত সম্ভব কাজগুলি সম্পূর্ণ করে ওথেলোর কাছে ফিরে আসত আর লোভীর মতো কান পেতে ওথেলোর কথা শুনত। গল্পের শেষে ডেসডেমোনা সর্বদাই দীর্ঘশ্বাস ফেলত। তারপর তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলতো যে ওথেলোর কোনো বন্ধু যদি ডেসডেমোনাকে ভালোবাসে, তবে ওথেলো শুধু তাকে গল্প বলার কৌশল শিখিয়ে দিলেই সে ডেসডেমোনার মন জয় করে নেবে। এর চেয়ে সরাসরি নম্র ও সলজ্জভাবে আর বলা যায় না। এইটুকু আভাসেই ওথেলো ব্যাপারটি না বুঝে পারেনি এবং সে আরও সরাসরি তার ভালোবাসার কথা জানালো। এইভাবেই সে বিবাহের জন্য সুন্দরী ও সহৃদয়া ডেসডেমোনার সম্মতি লাভ করল। যদিও গোপনে ধর্মীয় রীতি মেনে তাদের বিবাহ হয়েছিল, তবু বেশি দিন তা গোপন রাখা গেল না। যখন খবরটি ব্রাভেনশিওর কাছে পৌঁছল, তিনি ভেনিসের ডিউকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এবং ওথেলোর বিরুদ্ধে মন্ত্রতন্ত্র ও ডাকিনী বিদ্যার প্রয়োগ দ্বারা শান্ত ডেসডেমোনাকে লোভ দেখিয়ে তার মন জয় করার ও তার পিতার সম্মতি ছাড়াই তাকে বিবাহ করার অভিযোগ জানিয়ে ন্যায় বিচার চাইলেন। ইতিমধ্যে ভেনিস রাজ্যে ওথেলোকে বিশেষ দরকার হয়ে পড়ল। ভেনিসের সংসদ খবর পেয়েছিল যে তুরস্ক জোরদার প্রস্তুতি নিয়ে যুদ্ধের জন্য রণতরী সাজিয়ে ভেনিসের লোকেদের কাছ থেকে সাইপ্রাস পুনর্দখল করার জন্য সাইপ্রাস দ্বীপের দিকে এগিয়ে আসছে। এই আপৎকালীন সময় ওথেলোই ছিল সবচেয়ে যোগ্য সেনা নায়ক যে তুরস্কের এই আক্রমণ থেকে সাইপ্রাসকে রক্ষা করতে পারে। সুতরাং ওথেলোকে সংসদে ডেকে পাঠানো হলো। তাকে সেনেটে ডেকে পাঠানো হলো একটি বিশিষ্ট ও সম্মানীয় কাজের যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে এবং সেই সঙ্গে একজন অভিযুক্ত হিসেবে, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন সাংসদ ব্রাভেনশিও। সংসদের সদস্যরা খুবই ধৈর্য ধরে প্রবীণ সাংসদের কথা শুনলেন এবং ক্রোধান্বিত পিতা সাংঘাতিক রেগে গিয়ে ওথেলোকে অভিযুক্ত করলেন। সুতরাং যখন ওথেলোকে তার আত্মপক্ষ সমর্থন করতে বলা হলো, সে এত সহজ সুন্দর উপায়ে তার সরল ভালোবাসার কথা বলল যে ডিউক পর্যন্ত স্বীকার করলেন যে এভাবে বলা কোনো কাহিনী তার মেয়ের মনও জয় করে নিত। ওথেলো তার প্রণয়ের সময়ে যে জাদু এবং ইন্দ্রজাল ব্যবহার করেছে তা প্রেম নিবেদনের সৎ শিল্প এবং একজন নারীর হৃদয় জিতে নেওয়ার জন্য যে জাদুবিদ্যা সে প্রয়োগ করেছে তা আসলে একটা মিষ্টি গল্প বলার পারদর্শিতা।
Questions and answers, MCQ type, mark 1. 1. Brabantio was A. A rich senator of Venice. 2. Desdemona was the daughter of C. Brabantio. Annual Exam 2014. Page 404. Page 404. Question number 3. Among the suitors of her own clime and complexion, Desdemona found B. None suitable. 4. Desdemona gave importance to C. The mind more than the physical features. 5. Desdemona chose for the object of her affection a black Moor. 6. The noble Moor whom Desdemona loved was D. Othello. 7. By his conduct in bloody wars against the Turks, Othello rose to the rank of Dash in the Venetian army, A. General. 8. Desdemona loved to hear from Othello the story of C. His adventures. 9. Othello would tell Desdemona about anthropophagi who were A. man-eaters. 10. When Othello completed his story, Desdemona gave him for his pains C. a world of sighs. 11. Desdemona gave her consent to marry Othello B. privately. 12. Brabantio would not accept Othello as his son-in-law because of Othello's A. color. 13. Brabantio expected that his daughter, Desdemona, would choose a husband of the status of a senator. 14. Brabantio was deceived because Desdemona loved C. the black Moor. 15. Othello was highly esteemed and revered because B. he was a valiant soldier. Annual Exam 2014. 16. When Brabantio heard the news of the secret marriage of Othello and Desdemona, he, B. accused Othello. 17. Othello was accused of A. using spells and witchcraft to attract Desdemona to marry him. 18. When Brabantio accused Othello for marrying his daughter, the state of Venice needed the services of B. Othello. 19. The person who alone was deemed adequate to defend Cyprus against the Turks was A. Othello. 20. Othello was charged with offences while he was called to defend A. Cyprus. 21. Brabantio's accusation commanded a patient hearing because of his A. age, B. senatorial character. Answer C. Both A and B. 22. In the Senate, Othello told the tale of his love with B. artless eloquence. 23. Listening to Othello's recounting of wooing, the Duke confessed that a tale so told would have won B. his daughter. 24. Othello was B. a good storyteller. 25. Desdemona married Othello because of his B. love. 26. Who is Brabantio? A. Desdemona's father. B. a senator in Venice. C. Both A and B. Answer C. 27. How did Desdemona fall in love with Othello? A. She loved the stories he told of his life. Page 405. 28. What nation threatens the Venetian stronghold at Cyprus? A. Turkey. 29. Desdemona had chosen Othello because C. his mind was good, although he was not handsome. 30.
As a soldier, Othello was C. esteemed and trusted by the state. 31. Othello would tell Desdemona B. the strange things he had seen in foreign countries. 32. When Othello was called upon for his defense, he, C. delivered his speech with a noble plainness. 33. Othello was summoned before the Senate as a B. as a culprit charged with offences. 34. Othello was C. a general in the Venetian army. 35. Desdemona B. devoted her heart and fortunes to Othello. 36. The Turks had prepared to invade A. Cyprus. Annual Exam 2015. 37. In a solemn council of the Senate, Brabantio A. appeared as an accuser of the Moor Othello. Analytical descriptive type. Mark 5. Word limit in about 100 words. 1. How did Othello win the heart of Desdemona? WBTA set 1. Or, what led Desdemona to marry Othello? Annual Exam 2015. Answer. Brabantio was a Venetian senator. He had a daughter, Desdemona. Othello was often invited to Brabantio's house. There he would tell tales of his adventure to Desdemona, who loved to hear him. He related his experiences in battles, the sieges, SIEGES, encounters, the narrow escapes, as well as his travels to strange lands. While listening to him, Desdemona felt Othello's sufferings as her own. At the end of the story, she gave him a world of sighs for his pains. She told Othello that anybody with his art of storytelling would be able to woo her. Taking her hint, Othello openly spoke of his love and readily gained her consent. Desdemona fell in love with him because of the hardships he endured, and Othello with her because of the tenderness she showed him. She decided to marry him even without her father's consent. Page 406, Day 2. The statement of Othello was confirmed, ... it was Desdemona's present. Word notes and annotations. Plea. Pleading, prayer, abedon. Hang, clogs, CLOGS ... for. Heavy blocks of wood hung on prisoners to stop them from running away, desertion. Here it means that if Brabantio had any other children, he would put clogs. He would put clogs on them to prevent them from deserting him, as Desdemona has done. Desertion, willful abandonment, ichhapurvok tag, boldly, bravely, confidently, nirbhik bhabe, didahin bhabe. Tempest, a violent storm, prochond jhor. Dispersed, scattered, ছড়িয়ে পড়েছিল. Malice, hatred, বিদ্বেষ. Infidel, disbeliever in Christian religion, খ্রিস্টধর্মে অবিশ্বাসী. Amorous, associated with love, inclined to love, প্রণয়শীল. Eloquent, able to speak persuasively, বাকপটু, বাগ্মী. Cassio was eloquent. Cassio ছিলেন বাগ্মী. Valiant, courageous, সাহসী. Blemish, a flaw or defect, something that spoils perfection. খুঁত. Frequented, visited a particular place often.
কোনো জায়গায় প্রায়ই যেত। rattling, ceaseless, অনর্গল। Cassio could talk endlessly. Both Othello and Desdemona liked him for this quality. Offense, disgust, displeasure, অসন্তোষ, scorn, to disdain, to treat with contempt, অবজ্ঞা করা, তাচ্ছিল্য করা, favoring, becoming biased, পক্ষপাতিত্ব করা, provocations, saying something deliberately to excite someone, প্ররোচনা, conceived, planned, পরিকল্পনা করেছিল, crafty, clever, scheming, scheming, cunning, ধূর্ত, কুচক্রী, afflictions, severe distress, agony, তীব্র যন্ত্রণা, মর্মবেদনা, torment, to torture, যন্ত্রণা দেওয়া, sorest, sorest, most painful, সবচেয়ে বেদনাদায়ক, sting, causing sharp pain, তীব্র দংশন, culminate, reach the highest point, সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছানো, restrain, to check, to prevent, নিবৃত করা, mischief, harm, injury, ক্ষতি, lured, persuaded, tricked to do, প্রলুব্ধ করেছিল, guile, guile, deceit, চাতুরী, exquisite, excellent, charming, অত্যুৎকৃষ্ট, অতি সুন্দর, scuffle, scuffle, a short fight, হাতাহাতি, interfered, tried to influence, got involved, হস্তক্ষেপ করেছিল, mutiny, disobeying authority, বিদ্রোহ, rationality, reasoning faculty, কাণ্ডজ্ঞান, reluctant, unwilling, অনিচ্ছুক, artifice, cunning, cunning, চতুর কায়দা, adversary, opponent, প্রতিদ্বন্দ্বী, sobered, made temperate, calmed, শান্ত করেছিল, mediate, negotiate, মধ্যস্থতা করা. Critical comment, the complication of the plot starts and Iago's cunning plan succeeds. Cassio is out of Othello's favor. Solicitor, pleader, আবেদনকারী, mortally, terribly, মারাত্মকভাবে, penitent, repentant, অনুতপ্ত, magnitude, of great size, মাত্রা, hung back, hesitated, দ্বিধাবোধ করেছিলেন, pleader, an advocate, one who pleads for a cause, উকিল, পক্ষ সমর্থনকারী, imploring, requesting continuously with eagerness, ক্রমাগত স্বনির্বন্ধ অনুরোধ করা, intercession, intercession, the action of intervening on behalf of another, মধ্যস্থতা, deemed, considered, চিন্তা করেছিল, vile, extremely unpleasant or evil, জঘন্য, intruded, entered uncalled or uninvited, অযাচিতভাবে প্রবেশ করেছিল, distraction, restlessness, অস্থিরতা, চিত্ত বৈকল্য, disposition, temper, inclination, মেজাজ, প্রবণতা, pranks, practical jokes, frolic, কৌতুক, insinuated, hinted indirectly, পরোক্ষে উল্লেখ করেছিল, page 407, apology, regretful acknowledgement, দুঃখ প্রকাশ করা, climb, a country, a region, দেশ, অঞ্চল, reconcilement, end to a disagreement, মিটমাট, solicit, ask earnestly, আন্তরিকভাবে চাওয়া, treacherous, deceitful, প্রতারণাপূর্ণ,
Iago was treacherous. Iago ছিল প্রতারণাপূর্ণ. Entreat, make it earnest request. Entreat, make earnest request, অনুনয় করা. Mediation, negotiation, মধ্যস্থতা. Contriving, contriving, stratagems, strategems, making plans, উদ্দেশ্য সফলের জন্য কৌশল খাটানো. Poppy, poppy, a genus of plant from which opium is obtained, পোস্ত গাছ যেখান থেকে আফিম উৎপাদন হয়. Mandragora, mandragora, a narcotic plant with forked roots, চেরা শিকড়ওয়ালা এক ধরনের গাছ যা থেকে নেশাদ্রব্য তৈরি হয়. Sleeping potions, potions, medicine containing a drug that aggravates sleep, ঘুমের ওষুধ. Neiging, neiging, cry of a horse, রেশাধ্বনি. Feigned, pretended, ভান করেছিল. Indignation, anger mixed with contempt, ঘৃণা মিশ্রিত ক্রোধ. Misinterpreted, misread, ভুল ব্যাখ্যা করা. Devise, plan, ছক, পরিকল্পনা. Shrewd, cunning, ধূর্ত. Evidence, proof, প্রমাণ. Critical comment, the mistrust between Othello and Desdemona develops. Iago proves himself to be a shrewd schemer. The handkerchief episode is the culmination of Othello's suspicion. Othello ডেসডেমোনার মধ্যে অবিশ্বাস বাড়তে থাকে. ইয়াগো নিজেকে একজন কূট পরিকল্পনাকারী হিসেবে প্রতিপন্ন করে. রুমালের ঘটনাটি ওথেলোর সন্দেহকে চরম পর্যায়ে নিয়ে যায়.